In this lecture video, we will discuss on how to convert the base 2 to base 10. Mao ni atong sample binary number. So, do you have any idea what is the equivalent value of this base 2 to base 10? So, mao ni ang solution class. So, we have start ta sa left side. So, left from right. So, we have 0 times 2 to the power of 0 plus 1 times 2 to the power of 1 plus 1 times 2 to the power of 2. So if we compute this all, we have total of 6. So since this is 4 plus 2 plus 0, so we have 6. So the answer for this sample problem is 6 base 10. So question, sir, giunsa ni siya pag-compute? Giunsa siya pag-compute? So as you observe class, we have how many digits sa atong binary? We have 1, 2, 3. So we have 3 digits. So mo ni siya class. Mo ni atong 1, 1, then 0. So we have 1, 1. We have the 1, 1, and 0. So each bit, mo ni siya, so we have 3 bits, so each bit ato siya i-times class to sa 2, since this is base 2, ato siya i-times sa 2, then kaning naay number sa taas to the power of 0, 1, and 2, mao ni ang number or ang position sa bit. So for example, this bit, this is ang iyang position is 0, kani 1, kani is 2. Nakuha ninyo? So mag-start ta sa left to right nga mag-count, then mag-start ta sa 0. So as you observe, kaning bit 0 gi-times siya into 2 to the power of 0. Next, kaning 1 mao ni siya. So ato siya magbuhat tag line. Okay, so mo ni siya class. So ako nagbutang kog color, no. So kaning yellow mo ni ang pinakaunang bit, si 0. Ato siya gi-times ang 0 sa 2. Then to the power of iyang position, which is 0. Next, si 1. So the next bit is 1. So 1 times 2 to the power of 1, since ang position ani niya is 1. Then last, we have the third bit. So we have the third bit times 2 to the power of 2, since ang position niya is 2. Okay? So 1 to the power of 0, that is equal to 1. So 1 times 0, so this is 0. Then 1 to the power of 2 to the power of 1, that is equal to 2. So 1 times 2, this is equal to 2. Then this one, 2 to the power of 2, that is 4. Then 4 times 1, this is 4. So if we add 2 plus 2 plus 0 is equal to 6. So mo ni ang atong final answer. We have 6 base 10. Okay? So mo ni siya class ang pag-convert sa pinakasayon nga solution on how to convert the base 2 to base 10. So let's try another example.
So we have this kind of problem. So we have um, binary 100 101. So atong i-compute class on what is the equivalent value into base 10. So again, ato ra siya the same solution. So sige. So unahon nato si this is position 0, 1, 2, 3, 4, 5. So mo ilang position sa taas. So unahon nato ang pinakaunang bit. So mo ni ang pinakaunang nga bit which is 0, then the next is 1, then 2 and so on. So 1 1 kadi nga bit, so 1 times 2 to the power of 0, okay? Then plus the next one is say next nga bit 0. So we have the 0 times 2 to the power of 1 plus say sunod nga bit 1. So 1 times 2 to the power of 2 plus next is 0. So we have the 0 times 2 to the power of 3. Next is we have the 0. So 0 times 2 to the power of 4. Then last one is 1 bit. So 1 bit times 2 to the power of 5. Anong 5 man class? Since kani siya nga bit, class, ang iyang position is 5. Okay, ano kani nga bit, ang position niya is 5 mo ng 2 to the power of 5. Okay, so plus ni siya. Okay, so if we kung ato ni siya i-compute class, so sa may iyang result. So ako na siya butangan ang answer no sa kani siya nga part. So 2 to the power of 0 that is 1. Then 2 to the power of 1 is 2. Then 4 to the power 2 to the power of 2 is equal to 4. 2 to the power of 3 is equal to 8. Then 2 to the power of 4 is equal to 16. Then 2 to the power of 5 is equal to 32. So next, ato na siya i-times tanan. Then after times, then i-plus dayon na to. So class, mo ni siya class. So 1 times 1 is equal to 1. Then 0 times 2 is 0. 1 times 4 is 4. 0 times 8, 0. 0 times 16, 0. Then 1 times 32 is equal to 32. So kung ato ni siya i-plus tanan, so we have total of 37. So uh, the equivalent of this binary into decimal is equal to 37 base 10. So the answer is 37 base 10. So mo ni ang equivalent nga value into base 10. By the way class, na ay shortcut ani no. So as you observe class, medyo complicated ang solution kay each bit no, again no, each bit it times ato man siya it times into 2 to the power of kuan dayon to the power of ang position sa bit. So mag always ta mag times as you observe times 2 then to the power of 5 then times 2 to the power of 4. So as you observe complicated ang solution. Then usually medyo makalimot pud ta no kung what is the value of 2 to the power of 3 or 2 to the power of 10, 2 to the power of 15. So medyo for me it's complicated kung ani nga solution ang atong buhaton.
So naay kuan class, naay shortcut, the same ra sila og kuan result, ato lang siya gi-shortcut. Ato ni giwala ang times 2 to the power 5, times 2 to the power 4, and so on. Okay, so mo ni ang shortcut class. So sa inyo makita diri class, nagsulat ko no og 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, and 128. So sir, aha man kagikan ani nga mga numbers. So diri ni siya gikan class. Kaning 1 mao ni ang 2 to the power of 0, ang 2 mao ni ang 2 to the power of 1, 4 to the power of 2, 8 to the power of 3, 16 to the power of 4, 32 to the power of 5, then 64 to the power of 6, then 128 2 to the power of 7. So, ang atong buhaton, next nga atong buhaton class, na naman taing ani nga mga value 1, 2, 4, 8, and so on. Kaning atong binary, ato ni siya isulat diri from left to right. So mag-start kani nga binary ato ni siya isulat diri Okay? Mag-start ta sa leftmost nga bit and padulong ta sa rightmost. Okay? Yan atong pagkasulat from left to right. So unahon nato si 1, next is 0, okay? Next is 1, next is 0, next is 0, then next is 1. So diri ra tataman kang 32. Then ang next buhaton class, ang tanan na ay 1, kani ang tanan na ay 1, which are the 32, 4, and 1 mao ra atong i-plus. So we have the 32 plus we have 4 plus we have 1. So kung ato na siya i-plus tanan, naatay total nga pila man 37. Which is the same na sila og answer. Kung makita ninyo. So mo ni akong giingon na shortcut no. Sir, giunsa man ni siya? Pareha ra ni siya result class. The same ra sila solution, but ato lang siya gi-shortcut. As you observe, kaning 0 nga wala na to gi-appeal og plus, mo na ni siya class kani. Mo ni sila. Since 0 man, so any number nga it times 0, the answer is always 0. Then any number nga it times sa 1, ang result is the same. So if we times, para ani class, if we times 32 sa 1, so we have answer 32. If we times 4 sa 1, we have 4, then 1 times 1 is equal to 1. So kung makita niyo ang pattern sir, kung makita niyo yung pattern class, the same na siya no, we have 32, we have 4, then 1, we have 1. So aha man ni gikan sila sir kaning wala na ni sila, wala na ni siya class kung imong tan-awon. Ato naman siya gi-shortcut daan diri. So kaning 1 times 2 to the power of 5 mo na siya 32. Okay, kung imong tan-awon diri 1 times 2 to the power of 5 is equal to 1 times 32. Again, ako balik ko na. Ang kaning 1 times 2 to the power of 5 is equal to 1 times 32. Then we have 32 as the result, which is the same na diri So ato nang gitangtang ni nga problem kaning 1 times 2 to the power 5, 0 times 2 to the power 4. Ato na siya gitanggal nga problem, ing-ani lang siya. So as summary on how to convert base 2 to base 10, so ang pinakasayon nga buhaton is magbuhat lang ta ani nga number. Then ato ibutang dayon ang binary from left to right. Then tanan na ay 1 mao ra ang atong i-plus. Ang naay 0, dili na siya apilon kay 0 times 16 is equal to 0, 0 times 8 is equal to 0, then 0 times 2
is equal to 0. The same na diri, 0 times 2, 0 times 8, and 0 times 16, which is 0. So, dili na siya apilon. Nakuha ninyo? Okay. Next na question. Sir, ahaman mi gikan ani. Ahaman mi magkuha ani. So, again, mo ni siya. Standard ni siya. Mo ni siya 2 to the power of 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaning nasa taas nga number, kaning 0, 1, 2, 3. Mo ni ang position sa bit. So, kung ang bit, kani siya nga bit na sa position 0, so mo na siya 0. So, 2 to the power of 0, that is 1. So, again, magbutang na mo ani, kung na-observe niyo class, always na siya times 2. Ate ipakita. So, 1 times 2 is equal to 4. 4 times 2 is equal to 8. 8 times 2 equal to, again, sa to? Again, 1 times 2 is equal to 2. 2 times 2 is equal to 4. 4 times 2 is equal to 8. 8 times 2, 16. 16 times 2, 32. 32 times 2, we have the 64. 64 times 2, we have 128. Then, next question, sir. Tama na 128? Depende kung hataman ang imong bits. Depende class kung pila ka buok ang number of bits. So, kung naa kay number of bits nga 10, so taman ka sa to the power of 9. So, anong di man to the power of 10? Sir, anong to the power of 9 man siya? 9 na siya taman class kung naatay 10 digits kay nag-start man ta sa 0. So, mo tong nakaingon ko og 2 to the power of 9 na taman if we have 10 digits. So, next sa 2 to the power of 8 is 2 to the, next sa 7 is 8, next sa 8 is 9, next sa 9 is 10. Sir, what if more than 10 pa? So, pwede ka magpadayon class, wala siya limit. Okay? And so on. Wala siya limit. Okay? So, what is the value of 2 to the power of 8? Na mo idea? So, we have, ano man yung dapit? Anak ko dapit. Okay, so 2 to the power of 8 is 256. 2 to the power of 9 is 512. 2 to the power of 10 is 1024. 2 to the power of 11 is 2048, and so on. So, times 2 times 2 na class. So, kung ang last number nimo is 32, so imo ra siya i-times 2 para makakuha kag 64 na next number. Then, if napay next number, imo na po siya i-times 2 para makakuha kag 128. Then, 128 times 2, we have 256, and so on. Okay, again, always times 2. So, ingan na ra siya class on converting the base 2 to base 10. Okay, so let's have another example on how to convert the base 2 to base 10. Okay. So first thing to do class unsa man? So magsulat sa ta atong kuno katong 1 2 3 4. So nara siya class 1 2 kunday dili day 1 2 3. So 1 2 4 8 16 32 64 and 1 2 8. Dira ko taman kay more man ang number of digits. So if napay another digit, so mo-proceed ta sa next. So 1 to 8. So ato siya i-times 2 para makakuha ta sa next number. Okay, so next atong buhaton class na natay ing ani nga guide. So next to do is ato isulat ang kaning binary from left to right. So ato siya itunong diri no isa-isahon nato. So, diri ang 0, then 1, 1, then sunod, we have the 0, 1, 0, 1, 1. So, kani siya class, mani siya. Okay, ato na siya gisulat from left to right. Then next, tanan na ay
na ay 1 mao ra tong i-plus. So we have 128 plus 64 plus we have 16 plus 4 and plus 2. So we have 214. So class, ang answer ani class, the the equivalent base 2 of this the equivalent base 10 of this base 2 is equal to 214 base 10. So mo ni ang decimal value sa kaning binary. Okay, so I hope nakuha ninyo ang easy way, the easy solution on how to convert the base 2 to base 10. Iyan na ra siya class. So let's proceed to the next problem or another next conversion. Thank you for listening.